Guys, may bago dito sa Sea Castle. Yung mga NPC na nandyan, ilagay dito sa taas. Dito nilagay. Tapos yung portal, binago din. Yung TP ba? Ito, papuntang ano to? Papuntang Hydra. Ang lag. Tapos ito, papuntang mansion. Papuntang mansion yan, guys. Yung update is August 21 daw. August 21. Ang inang black screen yan. August 21 daw yung update, guys. 11 PM. Pangit siguro makuha ko dito. Uy, creation. Nice one. Nice creation. Paldo. Yan lang, guys. Nag-update din, ni-rework din daw nila yung Portal C. Binago daw nila yung Portal C, guys. Yun lang. Bye-bye. Last pala, guys. Last. Dito sa settings, guys, may makikita dito sa taas. Yan. Sabi daw dito, this week, itong sa gilid, game updates. This week. Bonus XP event daw mayroon. Event. Tas overall performance upgrades. Tas cheater, ban wave, portal C rework. Ayan, portal daw C rework. Tas dragon C performances upgrade daw. Tas na-buffs yung dark blade, eagle, gas, tas Terix. Tas na-nerf daw yung dragon heart, aray mo. Tas yung sound, gravity. Nerf, changes, dragon, portal yeti. On Roblox for update release notification, lightning updates. Woo! Ayos na ito, guys. Good luck, guys. Bye-bye. Bye, guys.